পোস্ট এভরিওয়ান, আমি আজকের থেকে ভিডিওটা আবার স্টার্ট করছি। তো আর আশা করছি কোনো প্রবলেম হবে না, কারণ আমি পেছনে রংটাও করে নিয়েছি। আমার এটার জন্য অসুবিধা হচ্ছিলো, ঘরে আর টুকটাক কাজ হচ্ছিল, তার জন্য আমি ভিডিওগুলো ছাড়তে পারিনি, বড় ভিডিওগুলো। ঠিক আছে, তো আজ থেকে আমি যে ভিডিওগুলো দেবো প্রত্যেকে প্র্যাকটিস করবে, আর আমাকে পার্সোনালি আমার যে পার্সোনাল নাম্বার আছে ওতে সেন্ড করবে নিজের ভিডিওগুলো। ঠিক আছে, আর আমি ছোটো ছোটোই ভিডিও করবো, পুরোটাই তোমরা সেন্ড করতে পারবে। যদি অসুবিধা হয় 2-3 ভাগে করে নেব। ওকে, চলো। মৌসুমী জেঙ্গু সুদাচি, বড় স্টান্স, এত বড় যে স্টান্স আছে এই স্টান্সটা তোমরা করবে একদম এটাই। দেখে নাও, সামনে নিটা বেন্ড থাকছে, পেছনে পাটা স্ট্রেট থাকছে। ওকে, আজকে আমরা কিছু অ্যাডভান্স টেকনিক করব। 1 স্টেপ ফরওয়ার্ড, ডাউন ব্লক, ডাবল পাঞ্চ, 1 স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড, ডাউন ব্লক, ডাবল পাঞ্চ। চলো রেডি, 1 2 backward, 3 4 5 6 7 8 9 10 leg change, চলো সেম টেকনিক যেগুলো সুদাচি স্টান্স, বড় করে সামনে নিয়ে বেন্ড হবে। রেডি, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 push 10 times push up. Ready, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up, push, মুসুবি জেঙ্গু সুদাচি। আমরা করবো এবারে ফেস ব্লক, ডাবল পাঞ্চ। প্রথমে আমি দেখিয়ে দিই, তারপরে তোমরা প্র্যাকটিসটা স্টার্ট করবে। একবার দেখে নাও, কাউন্ট 1 ফেস ব্লক, ডাবল পাঞ্চ, নেক্সট কাউন্ট ব্যাকওয়ার্ড, কাউন্ট 2 ফেস ব্লক, ডাবল পাঞ্চ। ওকে, চলো স্টার্ট। কাউন্ট 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 leg change, same technique, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 পোজ, মাথা পিছনে হাত রাখো, স্ট্যান্ডিং সিট আপ। ওকে, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 ওস। এটা আমি 10 and 10 রাইট লেগ দিয়ে 10 টাইমস, লেফট লেগ দিয়ে 10 টাইমস, টোটাল 20 টাইমস করে দেখালাম। তোমরা এটা টোটাল 80 টাইমস প্র্যাকটিস করবে। তারপরে আর নেক্সট 10 and 10 টোটাল 20 টাইমস আমাকে ভিডিও করে পাঠিয়ে দেবে এই টেকনিকগুলো। কিন্তু প্রথমে 80 টাইমস প্র্যাকটিস করবে। ওকে ওস। আর অতি অবশ্যই কিন্তু আমাকে ভিডিওটা পাঠাবে। ওস।